Makabonga uNkulunkulu onomusa nothando, ngiyanibingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Makwandiswe kini umusa nothando. Sambonga uNkulunkulu onomnini mandla onke ngenxa yezwi lakhe asiphe lona ukuthi lisazise iqiniso nentando yakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli abamisile ebandleni ukuthi bashumayeze izwi nokuthi basifundise intando yakhe. Siyambonga ke futhi uNkulunkulu nangabaprofeti abamisile ukuthi basixwayise nokuthi basazise imicabango yakhe. Simphinde simbonga uNkulunkulu nangabavangeli abamisile ebandleni ukuthi bamemezele indaba zombuso. Sibonga uNkulunkulu futhi nangabafundisi nabelusi babekile bendlela ukuthi basiqeqeshe basihole endleleni zonke zokulunga nasendleleni yokukholwa. Simbonga futhi uNkulunkulu nangebandla alimisile emhlabeni ukuthi libe yinsika nesisekelo seqiniso. So makabongwe uNkulunkulu inkazimulo yonke nodumo lube kuye kuze kube naphakade. Namuhla ngithanda ukukhuluma ngesihloko esithi betrothed to one man. Okusho ukuthi sigane indoda eyodwa. Izwi engizolifunda uIsaiah umprofeti chapter 4 verse nje lodwa u1. Lifundeka ngalendlela. Ngalo losuku abesifazane abayisikhombisa bayakubamba indoda yinye bathi siyakudla isinkwa sethu sembathe izingubo zethu masibizwe kuphela ngegama lakho ususe ihlazo lethu. So isiphrofetho lesi ngomprofeti uIsaiah uNkulunkulu izwi likaNkulunkulu ngomprofeti uIsaiah ekhuluma nabantwana bakaIsrayeli. Mawuyibheka le ndaba isuka ku chapter 3 verse 16 lapho uNkulunkulu ememezela ukwahlulela phezulu kubantwana bakaIsrayeli. Manje from verse 16 chapter 3 verse 16 ukuya ku chapter 4 verse 1 ukhuluma ngento ezoyenzeka kumadodakazi aseSiyoni. So uthi mase kudlule ukwahlulelwa amadoda lapho afe ngenkemba empini bese abesifazana abayisikhombisa bayakubamba indoda eyi1 bayakuya endodeni eyodwa bathi kuye siyakudla isinkwa sethu sembathe izingubo zethu masibizwe kuphela ngegama lakho. So oqala masifunda iBhayibheli siyabona uNkulunkulu nokuzibekisa ngasikhathi njengendoda abekisa uIsrayeli njengomfazi. Kanjalo masifunda futhi umbhalo uJesu nebandla kufaniswa njengani indoda nomfazi. Ingakho uPaul nakafundisa uthi madoda thandana nomkenu njengaloku uKristu elithandile ibandla. Uma sibuka owesifazane eBhayibhelini siyabuka ukuthi owesifazane eBhayibhelini umele isizwe noma umele ibandla. uNkulunkulu nakakhuluma ngomprofeti Hosea uthi hamba uthatha owesifazane oyisiphingi because uNkulunkulu efuna ukubonisa ukuthi naye kuye nakuIsrael ubudlelwane bakhe noIsrayeli bufana njengalobudlelwane bakaHosea nolomfazane oyisiphingi waseGoma. So unumber 7 siyazi ukuthi biblically inumber yokupheleliswa noma completion noma perfection. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ngensuku ezisithupha then ngosuku lwesikhombisa kwapheleliswa konke. Noma sifunda incwadi yesambulo siyambona u7 uvela kaningi kuyiprofeti okusho ukuthi unumber 7 kula sekufike khona egcineni. Manje lana ngithanda ukukhuluma mayelana noKristu namabandla. uJesu Kristu kokuqala nje unamabandla, inqwaba nje yamabandla. Uma sifunda Galatia chapter 1 verse 22 uPaul nakabhala ibandla laseGalatia uveza ukuthi emabandleni aseJudiya beyangaziwa mase kachaza umlando wakhe evangelini ukuthi emabandleni aseJudiya. So uveza amabandla ukuthi eJudiya kunamabandla kaKristu, akalikho ibandla kodwa kunamabandla. Okusho ukuthi masibheka umuzi kwaJudiya ngoba kunama cities afana nabo Jerusalema nabo Hebron. So manje kunamabandla kulezo indawo lezo. Then kwesibili sibheke 1 Corinthians chapter 16 verse 1 lapho uPaul ebhala ibandla laseKorinte ukuthi njengoba ngayala amabandla aseGalatia noma ubheka uGalatia chapter 1 verse 2 uyaveza uPaul ukuthi incwadi ayibhala amabandla aseGalatia, not ibandla but amabandla aseGalatia. Uma sifunda incwadi yesambulo chapter 1 verse 4 umoya oyingcwele noma uJesu ekhuluma noJohn uthi bhalela amabandla ase-Asia noma Asiya ngesizulu ukuthi wayekunamabandla endaweni yase-Asia. Then uma sibuka futhi incwadi yesambulo chapter 2 verse 29
lithi onendlebe makezwe lokhu umoya akukhuluma emabandleni. So uJesu kuyacaca kulamavesi ayi4 engwavezayo ukuthi uJesu unamabandla. Literally uJesu akanalo ibandla kodwa unamabandla amaningi. So ingakho ke enkolweni yobuKristu kunama denominations amaningi kodwa avumelana ngegama elilodwa elithi Christian. So kule nkolo yeChristianity kunama denomination noma amabandla noma amaqembu kodwa igama relevant ukuthi amabandla kodwa ama denomination azibiza ngendlela ezahlukile kodwa avumelana ngegama elilodwa ukuthi angamaKristu wonke. Now uma sibuka ke lama denominations akhona within ireligion ye-Christianity sibona ngizowagroupa into 7. Kukhona i-apostolic churches lapho khona kukhulunywa kunama Old Apostolic Church, New Apostolic Church ne 12 Apostolic Church. Amabandla nawo lanko avelayo ukuthi aclaim ukuthi ayibandla leqiniso kodwa mawuwabheka wona ahlukile nawo ngokwawo ama apostolic. I-old ihlukile kune new iphinde ihluke futhi kune 12 apostol. So kodwa ngwagroupa ezi into eyodwa ukuthi i-apostolic churches. Then kuba khona i-Catholic Church, siyazi kune Roman Catholic Church, kune African Catholic Church, Ethiopian Catholic Church. So those are Catholic churches. And then kuba khona i-charismatic. I-charismatic ke kula sithi thina abazalwana abasindisiwe. Kakhulukazi igama elisetshenziswayo ukuthi ama-charismatic. Nayo uma uyibuka i-charismatic ihlukile within the denomination ye-charismatic because kukhona laba bahamba ngezwi bathi abaphathi noma basebenzisa into eziphathekayo njengamanzi amafutha bese kodwa kukhona i-charismatic lesebenzisa amanzi namafutha mostly bathi abazalwane ama prophetic churches basebenzisa futhi ama faith healing products. Bese siyabuka futhi kwenye i-denomination ekhona i-restorationism abazalwane laba ekuhambeni base bahlukane abantu bathi baya restore inkolo yeqiniso. Siboka amabandla afana ne-Churches of Christ abazalwane esikhathini esiningi abashumayela indaba yegama ukuthi igama lebandla lika Jesu uJesu noma kumele manje ibandla lika Jesu nisebenzise uChurch of Christ bazi nabo bazirikada ezi ibandla leqiniso ngoba bayibiza ukuthi iChurch of Christ kodwa maningi ama Churches of Christ because khona iChurches of Christ yaka Mormonism of the Latter Saints kukhona ama Church of Christ amanye ahlukile the Church of Christ of the Apostles' Faith, the First Church of Christ, maningi nje ama Church of Christ kodwa nawo wavumelani ama Church of Christ ngani ngezifundiso because khona abakholwa ukuthi asidliwe isidlo senkosi, kukhona abakholwa ukuthi siyadliwa, kukhona abakholwa ukuthi akekho umfundisi ebandleni kodwa kukhona abakholwa ukuthi kumele kube khona umfundisi ebandleni. And then sibuke futhi kukhona ku restoration ama Jehovah Witnesses nabo bazalwane bangena ensimini bambashumayela ukuthi bayinkolo yeqiniso kuthi abantu abasuke emasontweni beze nenkolweni yeqiniso kodwa nabo kunezinto oyitholayo ukuthi bayaphambana nezwi likaNkuluNkulu. Then sibuke futhi elinye i-Seventh Day Adventist noma ama-Adventist abazalwane abashumayela kakhulu indaba yesabatha ukuthi we must uphold isabatha, we must keep isabatha. Bona basirigada nabo as a true church because bagcina usuku lwesabatha. And then ke sibuke enye i-denomination ekhona ama-Protestants. Ma-Protestants ke kula sithola khona ama-Baptist churches, Methodist churches, Lutheran churches, amabandla aphuma ku-Catholic ngenxa yezifundiso ezithize. Bese sibuke the Zion churches lapho khona sithola khona amaZayoni namapostoli lanka weKlapentep. Siphinde sithole uZCC as a Zion Church, sithole uShembe we-Nazarite Baptist Church nabo bazalwane baclaima ukuthi they are the true church ama-Nazaretha linye ibandla lesezulwini likaShembe kanjalo naZCC banenkolo yabo ukuthi lichaba kamuka lihlafelela Siyoni. So these are denominations ezikhona enkolweni yobuKristu kodwa akekho ongaclaima ukuthi yena is a true church because uJesu akanali ibandla elilodwa kodwa unamabandla enqwaba yamabandla so ukuthi kukhona izinto ezihlukanisa lamabandla ayenza ukuthi kuze bekhona ama denominations amaningi. So
into avumelana ngayo lamabandla indaba yegama. Ama-Catholic naye avuma ukuthi ama-Christians, ama-Adventist ayavuma ukuthi ama-Christians, ama-Protestants ayavuma ukuthi ama-Christians, nama-Zion churches ayavuma ukuthi ama-Kristu. So bavumelana ngegama eli-one. Kungani bavumelana ngegama? Siyabona ukuthi igama masifunda ngalo kokuqala liveza i-ownership noma liveza i-belonging noma liveza i-association ukuthi uma njengami nguNkosinathi kaMahlangu, then uMahlangu lo uveza ukuthi lo Nkosinathi ubelong emndenini kaMahlangu. So ingakho nalamabandla evumelana ngalegama elithi Kristu because athi sibelonga kuKristu. Siyafunda vele masifunda uMateyu chapter 16 verse 16 uma uJesu ebuza abafundi bakuthi ngingubani. Abuza abafundi ukuthi ngubani. uPetru yaphendula ukuthi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu. So uJesu uthi phezulu kwalelidwala ngiyakulakha ibandla lami. So ukhuluma ngedwala elinguKristu ukuthi ulakha ibandla phezulu kwesisekelo esinguye uKristu. Then uma sifunda incwadi yezenzo chapter 11 verse 26 kula sifunda khona uma abafundi base-Antiochia baqala ukubizwa ngokuthi bangamaKristu. Igama leli lithi amaKristu noma igama lithi Christians laqala ukusetshenziswa endaweni yase-Antiochia. Manje omunye ngaba nombono ukuthi mhlawumbe abantu base-Antiochia ababiza abafundi ngokuthi ama-Christians. Kodwa lokho kuzobe kuwumbono wakhe umuntu ngoba izwi liphela ekutheni ukuthi abafundi baqala ukubizwa ngokuthi bangamaKristu Antiochia full stop. So if uzothi wena mhlambe umphakathi wase-Antiochia owabiza ibandla ngokuthi amaKristu, then kumele ukuthi uprove lokho ngezwi likaNkulunkulu. Uma njengama Muslim athi no, uPaulo weza negama elithi Christians ebandleni lase-Antiochia, but bungekho ubufakazi obokuthi uPaulo wathi no nina senizoba amaKristu. Kodwa siyabona ukuthi igama elithi Christians laqala ukuthi ibandla lika Jesu Kristu libizwe ngale gama elithi Christian elisukela kuyu Christ, ukuthi laba they belong kuChrist himself noma they are Christ like. Then uma sifunda incwadi yezenzo 26 verse 28 abafundi bebabizwa nangamakhosi. Uma ufunda lencwadi uyizenzo 26 uzobona uPauli ephambi kwaAgrippa inkosi. Uthi nase kakhuluma indaba yakhe, uAgrippa uthi kuye sekusele kancane ukuthi ungenze nami ngibe umKristu. So lokho kuveza ukuthi uPauli yebo kungekho wena kungabi uwe wedwa kodwa nabo bonke ababalalele kule ndawo. So lokho kuveza ukuthi namakhosi ngaso sikhathi leso bewazi ukuthi ibandla likaKristu lini liyamaKristu noma they are Christians. And then uma ubheka u1 Peter chapter 4 uverse 14 to 16 uPetru lana uthi uma umuntu ehlupheka ngenxa yokuthi engumKristu. So yabona legama abapostoli nabo balisebenzisa ukuthi singamaKristu, and if umuntu ehlupheka kulomhlaba ngenxa yaleli gama ubusisekile leli gama elithi Christian. So ingakho wonke lama denomination avumelana ngani ngegama elithi Christian because siyabona ukuthi vele igama lika Kristu lagcina libizwa ngokuthi ngamaKristu ngoba kuhleli ini leli gama because linye igama uPetru makachaza akashumayela eJerusalem uthi linye igama esinikezwe lona emhlabeni ukuthi sisindiswe ngalo igama elithi Jesu Kristu. So ingakho noma ama denomination angaba maningi kodwa avumelana ngegama elilodwa elithi singamaKristu. We are all Christian but we are different denominations. Isizathu esibanga lokho masibheka futhi le verse elithi ngalolu suku abesifazana these 7 denominations abayisikhombisa bakubamba indoda yinye uKristu bathi siyakudla isinkwa sethu. So na into ebahlukanisa koqala isinkwa ukuthi omunye nomunye uthi ngiyozidlela isinkwa sami nomunye athi ngiyozidlela sami isinkwa kodwa nje sibizwe ngegama lakho. So into oqala nje ebahlukanisayo ukuthi omunye nomunye ufuna ukudla into ayithandayo. Uma sibheka ke ukuthi ukudla isinkwa kumele ifundiso noma doctrines noma teachings. Sikubheka lokho uma sibheka 1 Peter chapter 2 verse 5 uPetru uthi njengabantwana abasanda kuzalwa masilangazelele ubisi
lapho ukhuluma ngani ngeso ukuthi uma senambithile nezwa ukuthi inkosi imnene kanjalo ke langazelani ubisi njengengane ezisanda kuzalwa. So uma umuntu ezalwa kabusha kumele njani awondle ubisi ukuze azokwazi ukukhula ubisi oliyizwi likaNkulunkulu. Uma sibheka 1 Corinthians chapter 3 verse 2 uPaul lana uthi mangifike eKorinte nganikeza ubisi ngoba beningakakhuli. Uyabona azange nganikeza ukudla okuqinile. So ukhuluma lapho umubheka ukhuluma ngezifundiso ukuthi izifundiso engafika nganifundisa zona eKorinte kwakuyifundiso ezithambile ngoba ngibona ukuthi nisese abantwana ekholweni. So kodwa ukubekisa ukudla. So la kuyavuma ukuvela ukuthi ukudla kuyini kuyisifundiso. Uma sibheka encwadini kwabase maHebrews kumaHebrew chapter 5 verse 13 and 14 u13 uthi ngokuba lo odla ubisi akaqondi lutho lwezi lokulunga ngokuba uyingane. 14 kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhululeyo abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi. So uPaul la noma umlobi encwadini yamaHebheru uthi oyingane udla ubisi kodwa osokhulile udla okuqinile ngoba usuke sekakhona ukujwayela ukuthi asebenzise umqondo wakhe ukuthi akwazi ukuhlukanisa. So kunezifundiso ezifundisa umuntu omusha ekholweni bese kuba nezifundiso ezifundisa umuntu sekhulile ekholweni kodwa abapostoli babekisa ngokudla. So ingakho uma laba besifazane bathi sodlisa inkwa sethu okusho ukuthi ngeifundiso nezifundiso sozifundisa lokho esikubona ukuthi kuzosisiza kodwa kuwe ndoda sifuna nje igama kodwa izifundiso sesobona thina ukuthi sithanda kuphi ukuthi sikufunde. Now uma sibheka isinkwa there are two types of bread eBhayibhelini. It's a unleavened bread and leavened bread. Okusho ukuthi kunesinkwa esinemvubelo kunesinkwa esingenamvubelo. uJesu nakakhuluma ngesinkwa uthi noma imvubelo uthi qaphelani imvubelo yabaFarisi. Lapho lethi yasho iBhayibheli ukuthi ukhuluma ngezifundiso zabaFarisi. So kusho ukuthi kunesinkwa esinemvubelo kusho sicorruptekile imfundiso ecorruptekile. uJesu athi imvubelo yabaFarisi uthi isinkwa lesinemvubelo sisane imfundiso enedoctrine noma nenkolo noma nezifundiso zabaFarisi. And abaFarisi uJesu wayephambana nabo ngoba beba abantu abazenzisayo esikhathini esiningi bengami eqinisweni noma efundisweni zikaNkuluNkulu. So uma laba besifazane bathi siyokudla isinkwa sethu into eyenza ukuthi kube nama denominations amaningi ngenxa yokuthini ukuthi omunye nomunye ufuna ukuzidlela isinkwa sakhe noma omunye nomunye ufuna uba nesifundiso sakhe. Uma ubheka vele njengoba ngisachaza ngama denomination ukuthi even ama churches of Christ ahlukaniswa yini izifundiso because abanye bakholwa ukuthi no kumele sidliwe isidlo senkosi, abanye bathi no akumelanga sidliwe isidlo senkosi, abanye bathi kumele kube nomfundisi, abanye bathi akumelanga ukuthi kube nomfundisi. Izifundiso ezenza ukuthi ibandla noma amabandla agcine amaningi ahlukana. Then isibuke futhi number 2 enye into eyenza ukuthi bahlukane ithi bathi laba besifazane sembathe izingubo zethu. Now uma sibheka isembatho eBhayibhelini sibona isembatho siba uphawu noma uphawu a sign eveza i-character noma isigaba somuntu. So is a representation isambatho. Uma ubheka uDeuteronomy 22 verse 5 uthi uNkulunkulu owesilisa makangagqokisi okwesifazane. Mostly masikhuluma sithi hayi uNkulunkulu akanandaba ukuthi umuntu ugqoka kanjani, uNkulunkulu ufuna lokho okusenhlizweni. Kodwa le verse leli liyaveza ukuthi uNkulunkulu unendaba ukuthi umuntu ugqoka kanjani ngoba uthi uNkulunkulu owesifazane makangagqoki okwesilisa okwendoda nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane ngokuba lo naloyo okwenza lokuyisinengiso kuNkulunkulu uJehova. Now uNkulunkulu kuyacaca ukuthi uma ebeka indaba yesambatho ufuna ukuthi indoda igqokise okwendoda nomfazi agqokise okomfazi. So uNkulunkulu unendaba ukuthi umuntu ugqoka kanjani. Uma ke because into enza ukuthi sihlukane is because siba nama opinions ezwini likaNkulunkulu ukuthi hayi lokhu akusho lokho kodwa kusho ukuthini.
Now uma sikhotha umbhalo kumele sibheke necontext. Uma sithi uNkulunkulu akabhekile ngaphandle lomuntu kodwa ubheka inhliziyo, ube sikhotha lapho kwagcotshwa khona uDavid. Then kumele sibheke lapho uNkulunkulu wayengakhulumi ngesambatho kodwa wayekhuluma ngokuthi uma egcoba yena akabheki ukuthi umuntu wakheke kanjani ngokomzimba kodwa ubheka inhliziyo yakhe uma ezomgcoba. Kodwa ngokwesambatho uNkulunkulu unendaba ngoba uthi owesifazana angagcoki okwesilisa nowesilisa angagcoki okwesifazana. So isambatho siyahlukanisa, sisenza ukuthi sibone sikwazi ukuhlukanisa ukuthi lo umuntu onjani lona ungubani ngokwesambatho. Uma sibheka uGenesis 38 verse 14 sibona ingubo yomfelokazi. Uma sibona ingubo yomfelokazi sifunda ngoThamari owayengumfelokazi, wayegqoka ingubo noma isambatho somfelokazi. Bekubonakala ukuthi ngoba lo ushonelwe indoda ingakho agqoke ngaleyo ndlela leyo. Lithi iBhayibheli nawufunda la ku Genesis 38 verse 14 lithi wayikhumula ingubo yakhe yobufelokazi. Yabo, ngoba wasugqoka ezinye ingubo ngoba efuna ukuba amemgaqweni ukuthi uJuda nakandlula ayibonele owesifazane angamazi. Now kuyavela ukuthi isambatho siwuphawu. Sibona ngani? Sibona ngengubo yomfelokazi ku Genesis 38 verse 14. Uma sifunda Izaga chapter 7 verse 10 uthi uSolomoni ngabuka efastereni lami ngabona owesifazane egqoke ingubo yakhe injengeyesifebe. So now ngisithi attire of a harlot, so ingubo yani yesifebe. Now lo ngendlela ambheka lo wesifazane makambuka bekagqokise okwesifebe, okusho ukuthi masingenza umzekelo nje esujwayele ukuthi umuntu emgaqweni wesifazane omile bese agqoke ngohlobo oluthize, nawe uyakufikela nje undlula endleleni ukuthi hayi lo uyisimo esinjani ngendlela enzeni egqoke ngayo. Then uma sibheka incwadi yesambulo Revelation chapter 21 verse 2 sibona ingubo kamakoti noma lalithi iBhayibheli a bride ngendlela ahlobile, umakoti ehlobile elindele umyeni. Siyazi nathi ukuthi uma siye emshadweni umakoti ugqoka ngendlela ukuthi sonke sibone ukuthi loya umakoti. Then uma sibheka Exodus 28 uNkulunkulu nakayala uMose ukuthi uAaron agqoke kanjani kuze kubonakale ukuthi umpriest. Uma ezongena ethempeleni kunengubo ekumele azigqoke zobupriest kubonakala ukuthi ungena ethempeleni uyokhonza uNkulunkulu. So isambatho siwuphawu, sisenza ukuthi sibone ukuthi inkambo yomuntu noma icharacter yomuntu noma irank yakhe ikuphi. So uma laba besifazane bathi sizombatha ingubo zethu, okusho ukuthi uKristu bazomrepresenta ngendlela abathanda ngayo, hayi ngendlela yena ayiyo. Ingakho simbona uKristu has been represented ngama denomination ngendlela ezihlukile. Abanye bamrepresenta as a king of the kingdom yombuso wezulu. Abanye bamrepresenta as a spiritual leader. Abanye bamrepresenta as a religious leader, because kunama denominations are too religious. Amveza uKristu as a religious leader. Then kunama religion afana nabo Pentecostal nabo charismatic ahamba ngomoya, amveza uKristu as a spiritual leader. And then kunawo ke la amveza uKristu as a king, ukuthi are more into kingdom than being a religion. So siyambona ukuthi uKristu uvezwa ngendlela eziningi ingenxa yokuthini yokuthi uma sibheka ukuthi badla besifazane sombatha ingubo zethu bambatha ngendlela abathanda ngayo, kodwa nje into abayifunayo yigama lale ndoda ukuthi kusuka uhlazo ukuthi abaganiwe. Ngoba siyazi vele akusi kujwayelekile ukuthi abazalwane bangavuma ukuthi thina siyibandla likaSathane. Wonke umuntu uzothi nathi siyibandla likaNkulunkulu, nomunye athi siyibandla likaNkulunkulu, kodwa kube khona into ezihluka nayo kubazalwane. Now uma sibheka kuba seKorinte chapter 11 besibili, 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Uthi Pauli uthi ngokuba ngiyanishisekela ngokunishisekela kukaNkulunkulu, ngokuba nganendisela endodeni eyodwa ukuba nginiyise kuKristu niyintombi emhlophe. Now uma ubuka inkonzo kaPauli
makachaza la ebandleni laseKorinto uthi nginiganisele noma nginipresenta endodeni eyodwa engoKristu. Wonke amabandla uPaul awashumayezile nazo zonke incwadi azibhayile wonke amabandla. Siyabona uPaul ufundisa into eyi-1 is because waye wonke amabandla wanikisa kuKristu. Wayengawalethi kuye noma engakangazange abe nemfundiso ezihlukile kodwa ube nemfundiso efanayo wonke amabandla. Uma ungafunda ukuthi ebandleni laseRoma uPaul akakhuluma ngokudla kuyafana nebandleni laseKorinte kuyafana futhi nasebandleni laseKolose. Uma uPaul ekhuluma ngokugcina insuku liyafana indaba yakhe ebandleni laseRoma nebandleni laseKolose. So imfundiso kaPaul iyafana uma ekhuluma ngombhapatiso ebandleni laseRoma chapter 6 ukhuluma ngombhapatiso ofanayo ebandleni laseGalatia. So kuyabona ukuthi imfundo ingakho uPaul athi ngishisekela ngokunishisekela ngokuba nganendisa okusho ukuthi indoda engangazisa yona noma ngithi nginikhanisa kuyo kwakuKristu kwakungasenye indoda. Futhi uma ubheka incwadi zabapostoli zonke ziyavumelana. Uma uthatha incwadi kaPetru uthatha incwadi kaJuda uzibheka uzobona ukuthi ziyafana ziyinto eyodwa kodwa zabhalwa abantu abangafani basendaweni futhi engafani. Lokho kukhombisa ukuthi abapostoli bonke bafundise into eyodwa ngoba amabandla bawaganisela kuKristu endodeni eyodwa. Kodwa inkinga manje seyibayini yilama besifazana ukuthi egcineni bona bafuna ukudla isinkwa sabo futhi bafuna ukumbatha ngendlela abathanda ngisho ukuthi bafuna ukuba nezifundiso zabo abazithandayo bahlanganise ivangeli bahlanganisa nani namasiko abo. Then number 2 bafuna uKristu kumveza ngendlela bona abathanda ngayo hayi ngendlela yena kumele avele ngayo ebantwini. So yingakho uma ufunda uPaul nakazochaza ebandla lakhe ukuthi ubani oniloyile nabaseGalatia ngoba manje senisukile kule vangeli enganishumeza lona naya kwelinye ivangeli. Senisukile kulo Kristu engamazisa kini naya komunye uKristu. Same thing uyakhala nasebandleni laseKorinto ukuthi ivangeli enganishumeza yileli lilodwa alikho elinye. So uma ke sigane indoda eyodwa enguKristu Jesu noma singaba inqwaba yamabandla noma singaba amabandla ahlukile amabandla aseAfrika amabandla aseAmerika kodwa simele ukuthi sidle isinkwa sinye ngoba sigane indoda eyodwa ngoba kuyiresponsibility yendoda uma ufunda umbhalo uthi indoda imele ukuthi iwondle umndeni wayo. So kuyiresponsibility yendoda ukuthi kube yiyi provider umndeni wayo. So izo provide umndeni wayo ngesinkwa ebona ukuthi lesinkwa lesi right for lo mndeni wami. So kusho ukuthi ngamagama simele simnikeze uKristu indawo yakhe ukuthi kube huye noma lokho asinikeza kona bese sithathe kona sikwamukele sidle kona. uJesu uma ufunda incwadi kaJohn chapter 6 verse 48 uthi uJesu mina ngiyisinkwa sokuphila. So simele ukudla isinkwa sinye. Isinkwa lesimele sisidle uJesu Kristu. Noma ungaba kuyiphi denomination kodwa isinkwa kumele sisidle thina uJesu Kristu. Whether uyicharismatic whether umzayoni kodwa isinkwa kumele sisidle isinkwa esinguJesu Kristu. Lokho kuzosenza ukuthi izifundiso zethu zifane. Lokho kuzoyenza ukuthi imessage yethu ifane. Ngoba sidla isinkwa sinye esinguJesu Kristu. Now angeke sithole okuhlukile esinkweni sinye. Sizothola into efanayo ngoba sidla isinkwa esifanayo. So oqala nje uJesu ungokulunga kaNkulunkulu so sizoba nokulunga okufanayo. uJesu uyindlela leqiniso shothi sizoba neqiniso elifanayo uma sidla uJesu. Kodwa uma sidla izinto ezahlukile then vele sizohlukana kodwa uma sidla isinkwa sinye singuJesu Kristu then sizofana imessage yethu izofana regardless ukuthi ukuyiphi idenomination kodwa imessage nezifundiso zizofana ngoba izifundiso zizobe zisukela kuye uKristu oyisinkwa esehla ezulwini seze emhlabeni uzwathi uJesu uthi ongadli mina kanako ukuphila. Uma ufunda la ku verse 54 uthi odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. 56 lithi odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami ngihlala kuye. So simele sonke ukuthi noma ngabe sikuphi sizibiza ngokuthi siyipi denomination kodwa sidle lesinkwa uNkulunkulu asehlisela ezulwini asinikeza abantu bonke. Again futhi simele ukuthi sembathe uKristu. Uma sifunda incwadi yabaseRoma chapter 13
Romans chapter 13 verse 14. uPaul uthi simele ukumbatha uKristu. Uthi kodwa yembathani inkosi uJesu Kristu ninganakekeli inyama kuvuswe izinkanuko. So uPaul ukhuluma ukuthi simele ukwembatha uKristu, isambatho sethu kumele sibe uKristu. Shuthi ngoba uKristu simbatha umoya uKristu. So akumelanga sibe ngabantu abahambaze spiritually, kodwa kumele sembathe uKristu. Uma simbatha uKristu then kuzobonakala uKristu kithi, because isambatho siwuphawu. Then uKristu uyobonakala kithi noma ngabe sizibiza ukuthi siyiphi denomination, kodwa uKristu uyobonakala enjalo ngoba uKristu munye. Uma sibheka encwadini yaseGalatia chapter 3, Galatia chapter 3 verse 26 and 27, uthi ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu Jesu. 27, ngokuba nonke enabhaphathizelwa kuKristu nembatha uKristu. So uKristu imbatha kanjani? Ukuthi kubulawa umuntu omdala bese kuzalwe umuntu omusha, bese uyehla ke uKristu uyahlala emntwini, ngoba lithi ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuJesu Kristu. So uma singabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa uJesu Kristu, then umoya kaKristu uhlala kithi, noma uKristu qobo uhlala kithi. Kanjalo ngaleyo ndlela siyamembatha uKristu Jesu. Now simele ukumbatha uJesu Kristu kuze kubonakale uKristu Jesu kithi sonke, whether umkatholika, whether umzayoni, whether ushembe, kodwa kumele kubonakale uKristu. Because abantu esikhathini esiningi bafuna ukurepresenta i-denomination than ukurepresenta uKristu yena uqobo lwakhe. Umuntu ufuna ukuziveza ukuthi yena uzayoni, omunye ufuna ukuziveza ukuthi ungumNazaretha, omunye ufuna ukuziveza ukuthi uyi-charismatic, kodwa ubuKristu angabonakali. So ngomagama kusho ukuthi simbatha thina ubu-denomination rather than ukumbatha uKristu uqobo lwakhe. So simele ukumbatha uKristu ukuze kubonakale uKristu, ngoba uKristu munye bazalwane esikholwa nguye uNkulunkulu amthumela ukuthi azosindisa futhi alakhe ibandla. Efesu chapter 4 verse 3. Efesu chapter 4 verse 3 ukehla, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. So sinikeza umyalo lokuthi amabandla wonke simele ukuthi sigcine ubunye bokukholwa ngesibopho sokuthula, ngokuba munye umzimba munye umoya. Umoya kaNkulunkulu munye, umoya oyingcwele. Makuthiwa umzimba inkulumo lena metaphorical ukuthi ibandla lingumzimba kaJesu Kristu bese liba nani namalunga ahlukile. It's a metaphorical speech. Akusho ukuthi ibandla linye noma kuthiwa umzimba munye. It's a metaphorical speech, kodwa physically amabandla amaningi. So uthi lana munye umzimba munye umoya, njengaloko nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. So sibizelwe ethembeni linye noma ngabe sikuphi, kodwa sabizelwa ethembeni linye ithemba uNkulunkulu alilethile ebantwini bonke. And then number 5 uthi yinye inkosi esikholwa yiyo uJesu Kristu. Yinye inkolo uJesu Kristu ayipresent noma ayiletha. Manje mawufunda mhlambe ngeBhayibheli lesizulu ungacabanga ukuthi i-religion, mara mawubheka ngeEnglish lithi one faith. There's only one faith kuKristu Jesu. There's only one faith uJesu Kristu ayifundisa ayinikeza abapostoli boy 12. Nabapostoli i-same faith abayifundisa wonke amabandla, ngoba yinye inkolo munye umbhaphathiso. Umbhaphathiso abapostoli bawubona uJesu awenza practically, noJesu bawenza nabapostoli bawenza in supervision, under supervision kaJesu Kristu. Umbhaphathiso lo abahamba babhabhathisa ngawo munye umbhaphathiso. Ayikho miningi umbhaphathiso kamethi umbhaphathiso lisho ukuthini ucwila. So munye umbhaphathiso okaJesu Kristu wale nkosi futhi wale nkolo, munye umbhaphathiso. Number 6 lithi munye uNkulunkulu uyise wabo bonke ophezulu kwabo bonke okubo bonke ophakathi kwabo bonke. uNkulunkulu oyise munye, abekho baningi uNkulunkulu kuKristu Jesu, kodwa uyise kaKristu Jesu munye.
So simele ukuthi nathi sigcine ini ubunye bukamoya. Regardless ukuthi ukuyiphi denomination kodwa simele ukugcina ubunye bukamoya. And into ezosiza ukuthi ini sidle sinkwa sinye sembathe uKristu munye. Uma sibheka encwadini kumaHebheru again chapter 6 verse 1 to 2. Ngakho ke masindlule ezifundisweni sokuqala ngoKristu. Siqhubekele kokupheleleyo, singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emizimbeni efileyo nokukholwa ngoNkulunkulu nesifundiso sombhapadiso nokubeka izandla nokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakade. Lezi ifundiso uPaul nakazichaza uthi ifundiso zokuqala zikaKristu. So sikumele ukuthi lezi ifundiso lezi noma ukuyiphi denomination kodwa zifane lezi ifundiso ngoba ifundiso zikaKristu. When it comes to ukuphenduka emisebenzini efileyo, mele ukuphenduka esikhuluma ngakho kube ukuphenduka okukodwa ukuthi yiphi imisebenzi efile ekumele wonke umuntu aphenduke kuyo. Uma sikhuluma ngokukholwa uNkulunkulu because yinye inkolo esiyamukele, so ukukholwa kwethu kumele kube kunye. Ukukholwa uJesu akhuluma ngakho noma kuyala ukuthi kholwani uNkulunkulu nikholwe nayimi. So ukukholwa uJesu Kristu akuvezile ukukholwa uye siphinde sikholwe na uNkulunkulu umnini amandla onke uyise wakhe. Hayi ukukholwa uNkulunkulu bese ukukholwa uJesu bese ukukholwa futhi amadlozi. Le akuseyona inkolo kaJesu Kristu kodwa ukukholwa uJesu Kristu ukukholwa uyise uphinde ukholwe futhi nawe uthi nesifundiso sombhapadiso ukuthi kunesifundiso sombhapadiso sika Jesu Kristu ngoba abazalwane into enza ukuthi sihlukane izifundiso. Abanye babhapatisa kathathu egameni likayise elendodana elikamoya oyingcwele, abanye babhapatisa kanye egameni lenkosi uJesu Kristu, abanye bathelana ngamanzi sathi inkomishi ithela amanzi. Kanti umuphi umbhapatiso uJesu Kristu abhapatisa ngawo noma futhi awufundisa abapostoli? uPaul uthi munye umbhapatiso. Uma sibheka igama ethi umbhapatiso isho ukuthi ucwilisa. So umuntu ucwilisa kanye because isifundo sombhapatiso sithi umbhapatiso usho ukufa nokuvuka. So umuntu ufa kanye ngenxa yesono avuke abe isidalwa esisha. Kanjalo nesifundiso sokuvuka kwabafileyo ngoba into esenza ukuthi sihlukane ukuthi abanye bakholwa ukuthi baye ezulwini then amawashtawa akholwa ukuthi aye emathuneni. Ifundiso azifani kodwa kube sinye isifundiso uJesu Kristu asifundisa naye isifundiso futhi ukuvuka kwabafileyo. Uzobona uPaul nakakufundisa ngoba seKorinte ukuthi ufundisa ukuthi kuyini ukuvuka kwabafileyo futhi kunjani. So ingakho kumele ukugcina ubunye bukaNkulunkulu regardless ukuthi ukuyiphi denomination. Simele ukurepresenta uKristu singarepresenti ama denominations esikuwo. So engithanda ukukusho in conclusion ukuthi masikhuthalele ukufunda izwi sime ezifundisweni zikaKristu noma ngabe kuyiphi denomination. So kubalekile uma uyikholwa noma uthi uyathanda ukumazi uNkulunkulu uyifundele iBhayibheli ube nesikhathi seBhayibheli. Uyazi uma uzoba sekukholweni waqeda nje unyaka ekukholweni ungakazi ufunde incwadi mhlambe yevangeli waqala from chapter 1 wazo wayiqeda la iphela khona, then it means ukuthi awukho serious ukumazi uNkulunkulu. Noma ngabe kuyiphi denomination ngeke ukhule kumazi uNkulunkulu uma wona ungaziniki isikhathi sokufunda izwi likaNkulunkulu. Kubalekile ukuthi uzifundele izwi likaNkulunkulu, uzenzele nje leyo task leyo ukuthi angifunde incwadi ekaJohane from chapter 1 till chapter 20 ngizazele mina ukuthi uKristu utheni, nginganga ukuthi kuthiwani kudenomination yami because into enza ukuthi sihlukane it's whereby siba nama opinions ezwini likaNkulunkulu. Kanti uma sisticka to what the word of God says sizovumelana ngayo yonke into, sithatha ama opinions siwabekele eceleni because wonke umuntu uright ngeopinion yakhe kodwa egcineni ama opinion wethu they must be subject to izwi likaNkulunkulu. So engithanda futhi ukukukhuthaza ukuthi uma uthanda ukuthi ukhule ekumazini uNkulunkulu usuke obisini then uye nawe efundiseni eziqinile. You must get a word based church, ibandla elizinikele kufundiseni imfundiso kaNkulunkulu. Uma ubheka ibandla laseJerusalema encwadini yezenzo chapter 2 lithi abazalwane bebayinikele efundisweni zabapostoli. So kumele sithole ibandla sibe sebandleni eliyinikele efundisweni zabapostoli because uNkulunkulu wamisa abapostoli ukuthi basifundise izwi futhi sizikwazi ukuthi sibe ngabafundi. Abazange bayenze just ama church members kodwa bayenze ini ama disciples noma abafundi. So simele ngithanda ukuthi sengivala
ngikhuthaze ilo naloyo enkolweni yobuKristu noma ngabe kuyiphi denomination ukuthi zinikele ekufundeni njengalokhu Paul akutshela uTimotheo ukuthi zinikele ekufundeni ukuze ukwazi ukuhlukanisa egcineni izwi likaNkulunkulu. So we must correctly divide the word of God, and we can only do that ngokufunda izwi loNkulunkulu, ukuyinikela ekufundeni izwi abapostoli abasibhalela lona, because imfihlakalo kaNkulunkulu ephelele lena uNkulunkulu abapostoli abasibhalela yona, uNkulunkulu wabambulela abapostoli nabapostoli basibhalela yona. So ingakho ngithi siyambonga uNkulunkulu ukuthi wamisa abapostoli wabambulela imfihlakalo basibhalela yona. Okwethu ukuthi singazidleli lokho esikuthandayo kodwa masidle lokho uNkulunkulu asinike kona, futhi masingambathi lokho esikuthandayo kodwa masimbathe uJesu Kristu ukuze kubonakale uKristu, egcineni sigcine ubunye bukaNkulunkulu, sisizane noma ungabe kuyibi denomination kodwa sisizane ekunderstandeni intando kaNkulunkulu. Makabonge uNkulunkulu, sengathi uNkulunkulu angangigcina abazalwane, aniphephisa nilondoloze kuze kuwe usuku lokubuya kweNkosi uJesu Kristu. Umusa nokuthula makwandiswe kini kuze kube naphakade. Amen.